Stimuli and response. Stimuli means the senses that evoke responses in an organism, that is called as a stimuli. Touch, heat, cold, pressure, etc. are called as what we call it as sensations. So senses that evoke responses in an organism is called a stimuli. എന്താണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് അറിയപ്പെടുക. അത് ടച്ച് ആകാം, ഹീറ്റ് ആകാം, കോൾഡ്, പ്രഷർ, എക്സെട്ര. So the flow of electric charge resulting from the disturbance of an equilibrium is called a impulse. Then next question is, what is an impulse? Impulse means the flow of electric charge resulting from the disturbance of an equilibrium. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ഇമ്പൾസ് എന്നറിയപ്പെടുക. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോസിങ് ഓൺലി വെൻ എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് for our equilibrium is causing. Then next question is, what is a response? When the impulse reaches the brain and spinal cord through nerves, corresponding changes takes place in the body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലസ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ ഇടയായാൽ ബോഡി അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് പ്രതികരിക്കും. അതിനെയാണ് റെസ്പോൺസസ് എന്നറിയപ്പെടുക. So when an impulse reaches the brain or spinal cord through nerves, our body undergoes some kind of a responses. Then the responses is capable only when a receptor is there. That means our body have to receive certain kinds of stimulus through receptors. So what are these receptors? All the sense organs, as we are knowing, there are 5 sense organs are there, and all these sense organs that receives the stimuli are called receptors. Receptors എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റിമുലൈ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സെൻസ് ഓർഗൻസിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്, ലൈക്ക് ഐസ്, ഇയേഴ്സ്, നോസ്, ടങ് ആൻഡ് സ്കിൻ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം? നെർവസ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോഓർഡിനേറ്റ്സ് അവർ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് എന്തറിയപ്പെടുക? നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുക. സോ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോഓർഡിനേറ്റ്സ് ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. Then what are the parts of a nervous system? The parts of a nervous system are brain, spinal cord and neurons. These are the parts of a nervous system. The next topic is structure and function of neuron. This one already you have studied, structure and function of neuron. So first part is dendrite. Dendrite means the part of a dendron and the part that receives impulses from adjacent neuron. ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് ഇമ്പൾസുകൾ, ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇസ് കോൾഡ് as a dendron. Then dendron are shorter filament produced from the cell body. So dendrites and dendrons are there, and the dendrons are the structures that is arising from a dendrite. ഇതിനെയാണ് dendrite എന്നറിയപ്പെടുക, dendrite എന്നറിയപ്പെടുക. And dendrons means the smaller branches which are arising from the dendrites, that is called as what? A dendron. So the longer branch is called as a dendrite and the shorter path is called as a dendron. This dendron carries impulses from dendrites to the cell body. Cell ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇമ്പൾസസ് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഡെൻഡ്രോണുകളാണ്. Then Schwann cell. Schwann cells are that encircles the axon. ആക്സോണുകളെ ചുറ്റിയുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് Schwann cell എന്ന്. So Schwann cells are the structures that surrounds the axon. Next one is axon. Axons are the longest filament from the cell body. This one is called a cell body. ഇതിനെയാണ് cell body എന്നറിയപ്പെടുക. ഈ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് cell body എന്നറിയപ്പെടുക. So the part that arises from the cell body up to the last end, that is called as an axon. So this axon carries impulses from the cell body up to the axonite.
So what is an axonite? The branches of the axons, the smaller branches which are arising from the axons are called axonites, and these carries impulses to the synaptic knob. Synaptic knob vare impulses kondettiyuka ennulladana axonite inde function. Next one is synaptic knob. Tip of the axonite. Thus you can see small bubble like structures which are formed at the end of an axonite, and these structures are called a synaptic knob that secretes the neurotransmitter, and the neurotransmitter is called as what? Acetylcholine. So this is about synaptic knob. Synaptic knob can be seen at the tip of the axonite and it secretes the neurotransmitter. Next, what structure of or formation of a myelin sheath. So what is a myelin sheath? Myelin sheath is a structure that is encircling the axon. As I told earlier, it's surrounding the axon. Axons ne cover ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് myelin sheath എന്നറിയപ്പെടുക. So question will be asking what is the characteristic and the significance of a myelin sheath. Characteristic means myelin sheath inde pratyekada endana, significance means what is the function. So characteristic include it is made up of a lipid contained structure called as myelin, and significance include what is the function of myelin sheath. Myelin sheath protects the axon. Then another question can be asked, draw the structure and structure of a neuron and label with its function. Each part previously you have studied the structure, along with its function you have to write. So what is a neuron and a nerve cell? What is a neuron? Neuron is the structural unit of nervous system. Nervous system structural part neയാണ് neuron എന്നറിയപ്പെടുക. And the neuron consisting of mainly 3 regions like a cell. Cell membrane is there, cytoplasm and nucleus is present. So question may be asked, why neuron is considered as a cell? Because it consisting of a cell membrane, cytoplasm and a nucleus. Then what is a nerve? Nerve is a group of axons. ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകളെയാണ് നെർവ് എന്നറിയപ്പെടുക. Then myelin sheath. Myelin sheath നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, myelin sheath എന്ന് പറയുന്ന Schwann cells കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. And it is seen around the brain and spinal cord where Schwann cells are there, but another structure is there, and these are called as what? Oligodendrocytes. So these are the structures which is present surrounding the brain and spinal cord. Then according to the presence and absence of myelin sheath can be divided into 2 types. Myelin sheath can be divided into 2 types on the presence and absence of myelin sheath. On the presence of myelin sheath it is called as white matter, and on the absence of myelin sheath it is called as grey matter. വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നറിയപ്പെടും. മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ആക്സോണുകളാണെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നറിയപ്പെടും. സോ മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വൈറ്റ് കളേർഡ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് സറൗണ്ട്സ് ദി ആക്സോൺ. Then grey matter means where there is no myelinated nerve cells. There is no myelin structure, then it is called as grey matter. Then question may be asked, what are the functions of a myelin sheath? Functions include it provides nutrients, it helps in producing or giving oxygen to axon, then it accelerates the impulses, helps to accelerate the impulses, then acts as an electric insulator. Or electric insulator ആയിട്ട് കൂടി ഇത് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. That means it acts like to protect the axon from external shocks. So these are the functions of myelinated structure or myelin sheath. First one, it provides nutrients. Second one, it helps to in giving oxygen. Then third one, it accelerates impulses and it acts like an insulator and protect the axon from external shock. These are functions of a myelin sheath. So today I am winding up to this structure and the portions included were the structure of neuron and its parts and its function. Thank you. Please subscribe my channel. Let's like and share and comment. Thank you.